أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته WALAALAHAY وولاasheen أميرة إذن salaamaysa idin soo dhaweynaysa maasha Allah WALAALAHAY ardaydiina comment ii soo bixinaya aad iyo aad baa umahadsantihiin WALAALAHAY thank you so much in haddaan nagu cusubtahay subscribe garay insha Allah beelkana taawo casharkii siduu ku gafin insha Allah WALAALAHAY maanta waxaanu qaadanaynaa conversation wada sheekaysi insha Allah wada sheekaysiga wuxuu ku saabsan yahay laba qof is aragtay laakiin aan weligood wada hadlin qofkan ma qofka markii ugu horeeyay aad aragtay maaha just indhihiin way isqabteen laakiin weli ma aad sheekaysan laakiin markii jaanis waxaa isku hesheen qofkii in aad isalaantaan aad sheekaystaan insha Allah WALAALAHAY so waxaan ka soo qaaday A and B hello waa garanaysaan hello insha Allah waxay tahay insha Allah how are you most of you aad garanaysaa how are you dadkiina cusub aan garanayna how are you means how are you waa maxay waa sidee tahay WALAALAHAY marka hore waan akhriyaa kadibna gadaal ayaan ka macnaynaa insha Allah WALAALAHAY kan waxa waaye how are you marka calaamad su'aalka inta sidee baad u akhrinaysaa how are you malan or how are you macna you-da xogaa koraad u qaadaysaa dhawaaqa how are you the you koraad u qaadaysaa insha Allah ma dhahays how are you waxaad u egtaa qof aana faraxsanayn oo kale but how are you is the best way marka aragtid ku calaamad su'aalka waa inaad wax yar kor u qaadaa qaybta ugu dambaysa how are you marka how are you imsa siyood allaara badanaa ku jawaabi kartaa I'm fine here is I'm fine I'm doing good I'm doing great I'm doing great pretty good not bad very good wajada so halkan si kale u warsan kartaa how are you doing I'm doing good thank you and you wajada I'm doing good thank you and you wajada so okay here I'm good thanks my name is Abdi nice to meet you my name is Abdi nice to meet you my name is Zahra nice to meet you too my name is Zahra nice to meet you too my name is Zahra nice to meet you too waa iga dabihi kartaa nice to meet you too ardada dhibis ma kasta WALAALAHAY what do you do so ereyga what do you do and how do you do is different what do you do marka qofku ku dhaw waxa waaye waxaad qabatid shaqadaadu waxay tahay what do you do waxbaad barataa maxaad qabataa maxaad qabat what do you do haddaa shaqaynays shaqa baan shaqeeyaa leeda haddaa ardaytaa iskool baan dhigtaa baad leeda what do you do how do you do numa how do you do waa isbarasho sidee tahay how do you do marka this is what do you do okay I'm a teacher means I am a teacher I'm a teacher I am a teacher well, I am a teacher that means I'm a teacher what do you teach means what do you teach I teach English that's great that is great right that's great thank you
How about you? How about you? How about you? I'm a housewife. I'm a housewife. I'm a housewife. I'm a housewife. Do you have children? Do you have children? Do you have children? I have 2 children. I have 2 children. I have 2 children. Yes, I have 2 children. Yes, I have 2 children. Yes, I have 2 children. How old are they? 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 They are. They are. Ali is 10 and Noor is 8. They are. Ali is 10 and Noor is 8. Ali is 10 and Noor is 8. You have 2 boys. You have 2 boys. You have 2 boys. Yes, and you. Yes, and you. Not yet. This is called not yet. I just got married. I just got married. I just got married. Congratulations. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Okay, walaalahay aan baran insha Allah sida loo macnayn lahaa insha Allah. So conversation saa ogtiin waa maxay wada sheekaysi. Hello. 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 Okay, it's a good thing. How are you? How are you? Waa maxay waa sidee tahay? Sidee tahay? How are you qofka markaa leedahay? Isnad qofan weligaa arkin maaha. Qofkani waad aragtay indhihiina waa isku dhaceen laakiin weligiin idinkoo kale ma aad sheekaysan inta waxa weeyaan laba qof aan weligood wada sheekaysanin laakiin way is arkeen wejiga qofku ku yaalaa ma garatay waxaa laga yaabaa inay meel isku kulmeen ay kor iska arkeen so way is fahmeen how are you hello how are you ma gaste I'm fine waan fiicanahay imsa noocod baad dhihi karta waan fiicanahay waxaad dhihi kartaa I'm doing good waan fiicanay ka mid tahay I'm doing great I'm doing great and here's just the great kaliya aad dhihi kartaa pretty good aad dhihi kartaa not bad aad dhihi kartaa very good all of them maxay yihiin waan fiicanahay wey waan fiicanahay aad u dhehayso kale waad ogtiin not bad means wax xumaati ma jirto what that means good waan fiicanahay not bad means wax xumaati ma jirto meesha ma jirto so not bad means I'm doing good that waxay ka mid tahay adoo tiri I'm doing good fahmino very good waad garanaysaa waa wax fiicanahay great waa saas oo kale waa same thing waxaan oo kale intan oo dhan waxay yihiin waan fiicanahay adoo tiri waay different way aa u tiri waan fiicanahay all of them halkan si kale qofku warsan karaa how are you doing how are you doing first muxuu ahaa how are you halkan qofku muxuu ku dhihi karaa how are you doing uu warsan karaa how are you doing same thing how are you qofka asagoo ku dhahay waay so I'm doing good see I'm doing good means waan fiicanahay thank you mahadsanid and you marka qofka markuu and you ku daraayo wuxuu rabaa sheekada inay sii socoto markasta qof kale wax ka ogaado ayuu rabaa ayuu weydiinaya I'm doing good waan fiicanahay thank you madsan and you adigana laakiin markaad qofka inuu sheekada sii wadan thanks intaas ka tiraad waa ka socon kartaa ma fahmino laakiin daartay sheekada inay sii socoto and you qofka su'aal warso si uu kugu soo jawaabo insha Allah here I'm good thanks I'm good thanks lama jeedaa markaas wuxuu qofkan sii wadaya my name is Abdi nice to meet you my name is Abdi nice to meet you marka qofkan wuxuu leeyahay my name is Zahra nice to meet you too my name is Zahra nice to meet you too marka barasho wanaagsan nice to meet you waa maxay barasho wanaagsan nice to meet you too barasho wanaagsan adigana saas oo kale weeyaan barasho wanaagsan okay what do you do how do you do waa kala duwan yihiin what do you do waa maxay waxa aad qabatay hawsha aad qabatay what do you do insha Allah walaalahay so qofkan muxuu leeyahay I'm a teacher means I am a teacher that means waxaan ahay bara ayaan ahay insha Allah oo macallin baan ahay okay what do you teach maxaad bartaa markuu la qofkan wuxuu leeyahay I teach English baan baraa
that's great means waa wax fiican weeyaan. Thank you mahadsanid ninkas mahadsan aan qofka wuxuu leeyahay how about you adigana macnaha means maxaa qabata adigana. So qofka wuxuu leeyahay I'm a housewife that means waxaan ahay hooyo guri joogta oo caruurta guriga ka warqabtaa maadaama odaygii guri cidda uu maqan yahay banaanka soo shaqeynay caruurtay haynaysaa caruurtay take care garaynaysaa ilmihii wax guriga looga baahan yahay qabanaysaa I'm a housewife insha Allah. Do you have children macnaha caruur ma leedahay yes ayay leedahay. I have 2 children waxaan leeyahay laba caruur baan leeyahay. I have 2 children waxaan leeyahay laba caruur baan leeyahay insha Allah. walaalahay erga children waa jamac looma baahan inaa isku dartid marka child waa hal cunug but children haddii la waxa waaye more than one caruur ma fahanta insha Allah walaalahay. halkan how old are they that means imsi jir waa caruurtaada marka waxay leedahay they are waxay yihiin Ali is 10 Ali wuxuu jiraa 10 and Noor is 8 Noorna wuxuu jiraa 8 so waxay qabtaa laba wiil midna waa 10 jir midna waa 8 jir insha Allah 8 jir insha Allah walaalahay. Say you have 2 boys waxaad qabtaa laba wiil ayaad leedahay. Yes ay leedahay and you adigana maxaad qabtaa marka qofkan wuxuu leeyahay not yet weli maya that means caruur weli ma lihi. I just got married anu hadda baan aqal galay hadda baan aqal galay weli caruur marka waxay leedahay congratulations waa hambalyeynaysaa congratulations waxay leedahay hambalyo. qofkan wuxuu leeyahay thank you marka I hope walaalay casharkiina fahamta cashar weyn oo saama laakiin waa cashar ma sha Allah oo faa'iido leh insha Allah walaalahay oo dadku markaas barataan marka ugu horeys aragtaan waxyaalaha aad rabtay inaad conversationka aad ku socodsiin lahayd waa insha Allah walaalahay khayr caafimaad baa idin rajeyn dhamaanta insha Allah. haddaan ugu cusub tahay don't forget to subscribe insha Allah haddaad cashar ka heshaan please like taabo insha Allah waa mahadsantii walaalahay khayr baa idin rajeynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.